அண்ணாமலையான் பேரருளால் பரமசிவ பரம்பொருளின் பெருங்கருணையினால் உங்கள் எல்லோர்க்கும் பூரண ஆசிகள், நல்லாசிகள், பேரருளாசிகள் இந்த இனிமையான 46வது அவதாரத் திருநாளில் உங்கள் அனைவரையும் பரமசிவன் அருளாலே ஆசீர்வதிக்கின்றேன். பரமசிவப் பரம்பொருளின் பெருங்கருணையினாலே, பெரும் கருணையினால், பேரருளினால், பரமசிவப் பரம்பொருளின் சக்தியினால் உங்கள் எல்லோரையும் ஆசீர்வதிக்கின்றேன். பரமசிவப் பரம்பொருளின் பேரருளால் எல்லோர்க்கும் எல்லா நன்மைகளும் மங்களமும் உண்டாகட்டும். கேள்விகளாலும் பதில்களாலும் கருத்துக்கள் சொல்லப்படுவதை நீங்கள் எல்லாம் பார்த்து ரசித்திருப்பீர்கள். இந்த திருவிளையாடல் படமெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மிக அருமையா இருக்கும். இந்த தருமிக்கும் சொக்கநாத பெருமானுக்கும் இடையிலே நடக்கிற கேள்வி பதில் உரையாடல், அதே மாதிரி முருகனுக்கும் ஔவையாருக்கும் இடையிலே நடக்கிற கேள்வி பதில் உரையாடல், கேள்வி பதில் மூலமாக பல்வேறு விதவிதமான கேள்விகளும் அதற்கு விதவிதமான பதில்களும் அளிப்பதன் மூலமாக சத்தியங்களை உலகுக்கு சொல்வது தமிழிலே ஒரு பாரம்பரியம். ஆனா என்கிட்ட நீங்க என்ன கேள்வி கேட்டாலும் ஒரே வார்த்தையில் பதில் சொல்லி என்னால் அத்தனையும் சொல்ல முடியும். ஊர் என்ன? அருணாச்சலம். அப்பா பேர் என்ன? அருணாச்சலம். குருவோட பேர் என்ன? அருணாச்சலம். இஷ்ட தெய்வம் என்ன? அருணாச்சலம். சக்திகள் எல்லாம் கொடுத்தது யார்? அருணாச்சலம். ஞானத்தை கொடுத்தது யார்? அருணாச்சலம். இந்த வாழ்க்கையை வாழும் சரியை கொடுத்தது யார்? அருணாச்சலம். எங்கிருந்து வந்தீர்? அருணாச்சலம். எங்கே போய் முடிவீர்? அருணாச்சலம். முடிவு கிடையாது, எங்கே போய் சேர்வீர்? அருணாச்சலம். என்ன கேள்வி கேட்டாலும் இந்த ஒரு வார்த்தையில் பதில் சொல்லிவிட முடியும். பரமசிவ பரம்பொருள் தன் பேரருளால் அருணாச்சலத்தில் பிறக்க வைத்த அந்த ஒரே ஒரு முடிவை எடுத்ததனால் பரமசிவ ஞானமும், பரமசிவ சக்திகளும், பரமசிவ அனுபூதியும், முறையான பாரம்பரிய தீட்சைகளும் அனைத்தையும் கொடுத்து அதை மற்றவர்க்கு அளிக்கும் திறனோடு அதற்கான ஆச்சாரிய அபிஷேக தீட்சைகளையும் அளித்து ஒரு ஆன்மீக வாழ்விற்கு, இந்த மகா கைலாசத்தின் மறுமலர்ச்சிக்கு என்னென்ன வேண்டுமோ அத்துணையையும் திருவண்ணாமலையில் பிறக்க வைத்த ஒரே ஒரு முடிவின் மூலமாக பரமசிவன் எனக்கு அளித்து விட்டார். பொழிந்து விட்டார். அளித்து விட்டார் எனும் வார்த்தையை விட பொழிந்து விட்டார்.
சில குருமார்களுக்கு அறிவு ரீதியான தர்க்க ரீதியான ஞானம் இருக்கும், ஆனால் அனுபூதி இருக்காது. சில பேருக்கு அறிவும் இருக்கும், அனுபூதியும் இருக்கும், ஆனால் முறையான பாரம்பரிய தீட்சை இருக்காது. சில பேருக்கு அறிவும் இருக்கும், அனுபூதியும் இருக்கும், பாரம்பரிய தீட்சையும் இருக்கும், ஆனால் மற்றவர்களுக்கு தீட்சை அளிக்கும் அதிகாரமுடைய அந்த அதிகாரமான ஆச்சாரிய அபிஷேகம் இருக்காது. ஒன்னு இருந்தா இன்னொன்னு இருக்காது. ஆனால் பரமசிவன் தன்னுடைய பெருங்கருணையினால் அருணாச்சலேஸ்வர கருணாமூர்த்தி என்னை திருவண்ணாமலையில் பிறக்க வைத்ததனால் பரமசிவ ஞானம் கொடுத்தான், பரமசிவ அனுபூதி கொடுத்தான். முறையான பரமசிவனின் அவிச்சின்ன குரு பரம்பரை, அறுபடாத குரு பரம்பரையில் முறையான தீட்சையும் கொடுத்தார். இதெல்லாம் கொடுத்து இதை மற்றவர்களுக்கு அளிப்பதற்கான அறிவும் சக்தியும் அனுபூதியும் ஆற்றலும், இதை மற்றவர்களுக்கு அளிப்பதற்கான அங்கீகாரம் அளிக்கும் ஆச்சாரிய அபிஷேகமும் அனைத்தையும் கொடுத்தான் அண்ணாமலையான். திருவண்ணாமலையில் பிறக்க வைத்த ஒரே ஒரு முடிவு, திருவண்ணாமலையில் பிறக்க வைத்ததன் மூலமாகவே அருணாச்சலேஸ்வர கருணாமூர்த்தி இந்த மகா கைலாசத்தை மலரச் செய்வதற்கு என்னென்ன வேண்டுமோ அத்துணையும் கொடுத்தார். அத்துணையும் கொடுத்து அவரே அகத்துள் அமர்ந்து ஆனந்தமாய் வெளிப்பட்டு அவரே இந்த மகா கைலாசத்தை வெற்றிகரமாக உருவாக்கியும் விட்டார். இதற்கு மேல் வழிநடத்தி மிகப்பெரிய அளவில் விரிவடையவும் செய்வார், விரிவடைய வைக்கவும் செய்வார். சில பேர் வாழ்க்கையிலலாம் திடீர் திருப்பு முனைகள்லாம் வரும். நம்ம வாழ்க்கையில எந்த டேக் டைவர்ஷன், யூ டர்ன் எதுவுமே தேவையில்லை. திருவண்ணாமலை வந்தவுடன், திருவண்ணாமலையில் பிறந்தவுடன் செய்ய வேண்டியது எல்லாம் செய்து முடித்தாகப்பட்டு விட்டது. அதற்கு மேல் பிறக்க வைத்த பரமசிவனே தேவையானதையெல்லாம் கொண்டு வந்து கூட்டி கொடுத்து முறையாக மலரச் செய்து நம் உயிரையும் மலரச் செய்து அதனுள் தானே இருந்து தானே தன் பேரருளாலே இந்த மகா கைலாசத்தையும் மலரச் செய்து கொண்டார். இந்த மகா கைலாசத்தையும் மலர வைத்துக் கொண்டார். அதனால்தான் சொல்றேன், திருவண்ணாமலை ஒரு ஞான சூழல். அது ஊர் கிடையாது, சாதாரண ஊர் கிடையாது. அது ஒரு என்லைட்டன்மெண்ட் ஈகோ சிஸ்டம். அது ஒரு ஞான சூழல். வேறு வேறு சம்பிரதாயங்களைச் சேர்ந்த வேறு வேறு குருமார்கள், ஆச்சாரியர்கள் அனைவரையும் கொண்டு வந்து அளிக்க வேண்டிய அத்துணை நன்மையும் ஞானமும் யோகமும் தீட்சையும் அனுபூதியும் அளித்து அவரே அகத்துள் அமர்ந்து அவரே மலர்வித்து உயிரை உயிர்ப்பித்து அவரே இந்த மகா கைலாசத்தையும் மலர்வித்தார்.
தேவையான அனைத்தொடும் தேவைகள் கடந்த நிலையும் தந்து செய்ய வேண்டியது எல்லாவற்றையும் திருவண்ணாமலையில் பிறக்க வைத்த ஒரே செயல் மூலமாகவே அவரே செய்து கொண்டார். பரமசிவ பரம்பொருள் திருவண்ணாமலையில் பிறக்க வைத்ததன் மூலமாக நான் நான் என்று நான் என்னை உணர்ந்து நான் முளைப்பதற்குள் தான் உள்புகுந்து தானே நானாய் முளைத்தெழுந்தார், உயிர்த்தெழுந்தார். அதனால் நான் ருசித்தது புசித்தது எல்லாம் நானாய் எனக்குள் தானாய் நின்ற தனிப்பெரும் பரம்பொருள் பரமசிவத்தையே. நான் என்னும் புல்லுருவி முளைப்பதற்கு முன்பாகவே தான் என்னும் ஆலமரமாய் தனிப்பெரும் பரம்பொருளாய் பரமசிவன் உயிர்த்தெழுந்து விட்டார். ஆனால் புல்லுருவிக்கு வேலையில்லாது போனது. புல்லுருவிக்கு புகலிடமும் இல்லாது போனது. Hi sir. So how's your experience in NIC? என்னோட பேர் ராஜேந்திரன் சபரிநாதன். நான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் 4 வருஷமாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஐ எம் எஸ்பாஸ் ஹோல்டர். ஃபஸ்ட் டைம் இது பிஆர் எடுக்கணும் அப்படின்றது என்னுடைய ஒரு லாங் டைம் பேஷனாக இருந்தது. ஸோ அதனால் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் மூலியமாக ஏஐசி எனக்கு கான்டாக்ட் கிடச்சிது. ஸோ நான் இங்கே வந்துட்டு அவங்கள அப்ரோச் பண்ணேன். அவங்களுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் ப்ளஸ் த அப்ரோச் பண்ணுற விதம், அணுகுமுறை எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது. லைக் ஃப்ரெண்ட்லி மேனர் தே அப்ரோச் மீ. அதுக்கப்புறமா அந்த டாக்குமெண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாமே வந்து வித்தின் 14 டேஸ்க்குள்ளே டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எனக்கு ஐசிஐயில் சப்மிட் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறமா அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக என்னால் காண்டாக்ட் பண்ண முடியுது. ஈவன் இந்த நைட் டைம் ஆர் வாட் டைம் தே டோன்ட் மைண்ட் அபவுட் தட் டைமிங்ஸ். ஸோ எந்த நேரமாக இருந்தாலும் என்னால் ஈஸியாக அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணி அப்ரோச் பண்ண முடிஞ்சுது. ஸோ ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி வித் த ஏஐசி consultancy services. Thank you so much, sir. Thank you. You for being here. Welcome. And all the recipients of awards,
and Miss Payal Shashank Rohatji. Thank you, Miss amazing, Miss Payalji. Special thanks to you. I remember you with tremendous love, respect, and please convey my love, regards to Shankram Singh ji, and you both mean a lot to me and Kailasa. I love both of you. My respects, love, best wishes, blessings, everything to you and Sri Sankramji. Please convey my love to him. I am with both of you. Sri Kadirvel Kumararaja, founder of and CEO of Devji, chairman of Tamil Entrepreneurs Network. Thank you, Sri Kadirvel Kumararaja. நீங்கள் இங்கு வந்திருப்பது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி. உங்களுடைய பெரும் சேவை இந்த உலகத்திற்கு மற்றும் தமிழ் மக்களுக்கு எனக்கு மிகுந்த ஆனந்தத்தை அளிக்கின்றது. நீங்கள் வந்தது மிகுந்த மகிழ்ச்சி. நன்றி. Kailasa Sivaji Ratna Award is conferred on Mr. Sandeep Kumar Dev, Editor-in-Chief of India Speaks Daily. Thank you, Sri Sandeep Kumar Dev ji. Thank you for being here. And His Honorable Harishankar Jain. Thank you, Harishankar Jain ji. And Dr. Somesh Kaushik from United States. And Mr. Richard Sada, Hatayogi and author from France. And Sri Saurabh Srivatsava, co-founder of Counselor of Hindu Tradition. Thank you for doing what you are doing. Soumya Ranjan Biswal, environmentalist. Thank you. Janja Pilingar. Thank you. Janja Pilingar, President Association for Protection and Assistance of Animals from Slovenia. Thank you. Alexander Kominik from Slovenia and Mrs. Ila Mehta from United States. I thank every one of you for being here and doing what you are doing. Thank you all. Paramashiva's message directly from KAILASA on this auspicious 46th Avatara Dina Mahotsava, Jayanthi Brahmotsavam. Blessings, blessings, blessings to every one of you. "45 years over on this planet Earth, and with the grace of Paramashiva, entering into 46th year. As you all may be aware, with the grace of Paramashiva, successfully the mission of making the Hindu nation Sri Kailasa
is successfully accomplished. It will be open for visitors and public to visit in next few days. It's Paramashiva's grace, blessings, sincere hard work and sacrifice of not just me, my whole sovereign order of Kailasa, Nithyananda, and sannyasis, sannyasinis, rudras, rudraganyas, and the whole order of grihasthas, devotees, disciples, working all over the world tirelessly, intensely, more than at least last 26 years from 1994, intensely, with the grace of Paramashiva, finally we accomplished the mission. Mission is successful. We are celebrating our victory now. Of course, with the grace of Paramashiva, we need to expand more. We will be expanding more to provide our services to every human being, not just the Hindus of the planet Earth, to every human being. We are the nation with a constitution given directly by Paramashiva, God Himself. Vedas and Agamas are the constitution of Mahakailasa. Manuadi Dharmashastras are the jurisprudence of Mahakailasa. In last 26 years of sincere, intense work from 1994 in an organized way. Of course, from the time I am born, the work has started. My gurus have started training me. My predecessors have started training me. But from 1996, we have started working in a very organized, systematic way to make this Kailasa happen. The first nation for Hindus, with the grace of Paramashiva, we are successful now. We have largest Hindu library, largest Hindu university. We inspired largest number of people to practice Hinduism. We brought legitimacy to Hindu economy, banking based on Hindu principles. We established more than 32 banks, and with the grace of Paramashiva, we have sovereign land in more than one place. Some places we have autonomous land, some places we have sovereign land. Stitching all of it,
we formed the United States of Kailasa, and we have active, working, contributing, legitimate organizations in more than 140 countries. Undoubtedly, with the grace of Paramashiva, we are the largest Hindu organization and only Hindu nation with sovereign land, with our own Hindu constitution and Hindu jurisprudence. We are the largest Hindu publishers. We are the largest Hindu media house in the digital world, in the internet, which is the most populated city in the world. All of you know that at any given point, 2 billion people are there in the internet. So in the internet, we are the largest Hindu establishment, and we are the largest cluster of United Nations recognized Hindu NGOs, Hindu non-governmental organizations working in multiple countries, recognized by UN, working cohesively, organized way under one leadership. We are the largest in the world. Multiple levels of social services, charitable activities, as per the Hindu tradition, is being carried out by us. As you all may be aware, Hinduism does not promote conversion or any kind of terrorism. Hinduism flourishes by spiritual strength and social charitable services and social charitable activities. So, in last 26 years, from 1994, in more than 140 countries, we have served more than 100 crore meals in multiple levels. We are working, I think from 1994 means it comes almost like 29 years. As 29 years. I correct myself. From 1994, it is 29 years roughly. So, 29 years, we have done lots of good work, social services, spiritual services, inspired more than billion lives all over the world to live an enlightened lifestyle. Through this, by the grace of Paramashiva, we revived enlightened Hindu civilizational nation all over the world, made thousands of Hindu enlightened ecosystem, enlightenment based ecosystem, and through these ecosystems, not only we offer social services, we offer spiritual services,
We have set multiple Guinness records in the field of yoga. We have set more than 13 Asia Book of World Records, especially as the author of highest number of books and giving the largest number of public discourses, satsangs on spirituality, Hinduism, enlightenment, and highest number of power manifestation. Hinduism is all about manifesting your conscious possibilities and conscious powers. So, we initiated, trained millions of people to manifest the superconscious powers of Hinduism. We have done the demonstration of power manifestation and set a record in Asia Book of Records and India Book of Records. Published in last 29 years, 1,123 books by a single author, and these 1,123 books are translated and published as more than 3,000 titles in many other languages. All this was accomplished by the grace of Paramashiva with the sincere hard work of the whole sovereign order of Kailasa. So now I recommit and offer my devotion to Paramashiva and recommit myself to the constitution of Kailasa, Vedas and Agamas, and recommit myself, rededicate myself once again to the whole humanity to bring enlightened civilizational Hindu nation for all your needs, to provide every possible spiritual support, spiritual assistance, and social support and social assistance in every possible way. On this auspicious day, 46th Jayanti, I recommit myself with devotion to Paramashiva and my Guru Parampara, the unbroken lineage of Gurus, Avichinna Guru Parampara from Paramashiva. I recommit, rededicate myself to Paramashiva and my Guru Parampara, the lineage of unbroken Guru-disciple succession, Avichinna Guru Parampara, and to all of you, to the whole humanity.
the greatest contribution Hinduism brought to this planet Earth is superconscious mutation, constantly evolving superconsciously, raising ourselves and raising humanity, manifesting all the great possibilities and powers of the superconsciousness. Successfully, we have revived this science like third eye reading, ability to exercise the power of the consciousness over the matter. Like this, there are 463 powers, superconscious powers, elaborately described systematically in Vedas and Agamas. The source book for Hindus, which is also a constitution for Kailasa nation, we have scientifically documented, recorded with evidences in a foolproof way about all these 463 powers and revived this great superconscious mutation, the enlightenment science from Hinduism and various scriptures of Hinduism is collected, organized, translated, published to public for their study, research. It's available freely in our Kailasa government website, made a very systematic, elaborate, organized way of functioning to revive Hinduism and this enlightenment centric civilization. We are civilizational nation. Kailasa, even though Kailasa has a sovereign land, we are not limited to the sovereign land we have. We are actually a civilizational nation. We are actually more a borderless nation, even though we have a border. We have a sovereign land. We are more like a civilizational nation, doing service to billions of people, born Hindus, practicing Hindus, people who are interested in Hinduism, to everyone all over the world. Now we are establishing diplomatic relations with many countries. We already established Hindu religious court, Hindu parliament, Hindu banks, Hindu universities, Hindu way of serving free food, Annadan, Hindu way of taking care of the cows, goshalas,
because cow is sacred for Hindus. So, Hindu Goshalas, Hindu libraries, Jnanalayas, we call libraries as Grantha Samadhi, temple of spiritual sacred literatures. We established Grantha Samadhis all over the world. With the grace of Paramashiva, so much work is done in last 29 years in a very organized way from 1994. Now with the grace of Paramashiva, we are looking forward to expand and provide more services to more countries, more human beings by establishing diplomatic relationships and every possible way. We are also working to prevent disasters from the climate crisis, the climate change, inspiring decision makers, leaders, nations to go along the line of protecting the planet Earth. Let's all coexist. Hinduism believes in coexistence. Hinduism believes in ahimsa paramo dharmaha. Not only non-violence among the human beings, non-violence even to the animals, planet Earth, for everything. And promoting vegetarian lifestyle, helping, supporting people to live a vegetarian life and stopping the animal slaughter, killing animals for food, moving towards more sustainable lifestyle to save planet Earth and constantly, tirelessly working, even though there is so much of anti-Hindu forces. Hindu media forces are attacking us from all over the world. At this moment, I wanted to mention once again the dedication and sacrifice of Miss Payal Rohatji. You are simply amazing. The way you stood not only with us, the way you faced all the suffering, persecution, everything put on you because you stood by us. I know because you supported Kailasa and me, you stood by us. You have been put to so much of suffering, pain, and torture. I know it all. I sincerely appreciate the way you stood with us openly, boldly, unabashedly, unapologetically. Thank you. You showed your courage. You demonstrated your strength. You demonstrated your tyaga. Thank you, Miss Payal Shashank Rohatji, for your Hindu spiritual social activism.
tell you, it's not cakewalk or easy life for me or the people who stood by me and supported me all over the world. We faced the worst persecution in every level. Hindu-misia and Hindu-phobia gangs attacking us through media, mainstream media, social media, misinformation, hate speech on us, vomiting venom on us, poison on us, and using law, waging war. It's called lawfare. We went through so much of lawfare. Not only me, all the people who supported my cause and Kailasa's cause. All of us went through so much. And there are some names I mentioned here. There are millions of names I need to mention. I thank every one of you for standing with me and Kailasa and Hinduism, Sanatana Hindu Dharma, during all the persecution, lawfare, and multiple assassination attempts on me and on my disciples. I also wanted to give my Shraddhanjali to all the martyrs who lost lives during the attack on Kailasa nation and Kailasa's people all over the world. But finally, with the grace of Paramashiva, we are successful. We are successful. We followed non-violence as path. We were absolutely non-violent, using non-violence as strategy. With the grace of Paramashiva, we won. Now we are successful in establishing Kailasa, United States of Kailasa. The persecution we went through, the lawfare we went through, the assassination attempts we went through, we lost a lot. But we remained steadfast with our spiritual principle, using non-violence as strategy. With the grace of Paramashiva, we established this Kailasa nation. With the grace of Paramashiva, today we are celebrating victory, success of establishing
this Kailasa nation, United States of Kailasa, Maha Kailasa, on this auspicious moment. Not only I bless all of you, I also bless all those who lost so many things in this great journey towards making this Kailasa happen. All those who stood by me, contributed time, treasure, talent, life, and all those who lost so much in their life just because they stood by me and supported me, including those who lost life just because they stood by me, supported me. I remember all of them, all those martyrs, and many names I have not mentioned here for various reasons. Time constraint, and they themselves want to keep themselves away from the public attention due to various reasons. I have not mentioned many names who stood by us and standing by us to make this Kailasa happen. I thank everyone. I sincerely thank everyone for being with us, doing what you are doing, and being who you are. And I thank all the Sarvanyapita Kartas, Sarvanyapita Yajamans, Sarvanyapitadishwars for the support, sharing your time, treasure, talent, everything to make this Kailasa into reality. So with this, I thank every one of you. We have so many new offerings, gifts from Kailasa to all of you, and we have more programs. Please stay tuned. So with this, where are Nithyananda, Nithyananda, Vandaraya, Anandata, Alli, Alli, Tandaraya. now with this,
We are going to continue to have the spiritual rituals like Pada Puja, Tulabharam, and we will also be having sannyas initiation, and we will be having many releases, so many other programs will be continuing. Stay tuned. So with this, I bless you all. Let's all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living Shuddhatvaita Saivam, Paramadvaitam. The state, space, powers, being, super consciousness and Kailasa, Maha Kailasa of Paramashiva, Paramashivoham, Om Nithyananda Paramashivoham, the eternal bliss, Nithyananda. Thank you. Be blissful. Nithyananda, Nithyananda, vandaraya. Anandatta alli alli tandaraya. Nithyananda, Nithyananda.